Як щодо sion та tion? В той час як обидві ці комбінації зазвичай вимовляються як шен, sion може ще вимовлятися як жен. Тож sion та tion як шен в словах tension та station. Tension. sion, shen, 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 tension. Station. tion, shen, 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 station. sion як жен в словах vision та television. Vision. sion, жен, 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 vision. Television. sion, жен, 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 television. Привіт! Повне відео вже на моєму YouTube каналі, тож переходь за посиланням в